Rainer, you will be sitting on the first one, Pierre on the second one, Roland, you are on the back, so you don't have to sit in a new sofa. Kiyono, please sit on the third one. Begoña, you can sit next to Kay. Monsieur Sidi, vous pouvez vous asseoir. Et maintenant, moi. Donc, on va commencer les questions. Tout d'abord, est-ce que quelqu'un a une question pour démarrer? Ah, je suis content. Merci. Je me présente, Mohamed Wassim El-Hani. Je suis directeur du contrôle environnemental à l'Agence nationale d'évaluation des risques au ministère de la Santé publique. Ministère de la Santé. J'ai quelques questions. La première, ça sera par rapport au échantillonnage, par rapport aux POPs dans l'air. Est-ce que ça a été fait dans l'air ambiant ou bien dans l'air intérieur? Ce qui a été présenté maintenant. I can ask it in English? Yes. For POPs in air, it was done in internal outdoor or indoor air? Yeah, outdoor, OK. Il y a une deuxième question par rapport au dosage de POPs dans de matrices biologiques humaines, dans le lait maternel. Est-ce qu'il y a de niveaux de référence basés sur les effets sanitaires, c'est-à-dire du niveau de référence de doses internes ou d'exposition interne, sans effet sanitaire pour les différents POPs, ou pour certains, disons? You have one mic on the table. Each table will have one. Yeah, the question, if I understand okay, now it works. If I understood your question correctly, it was a question, are there no effect levels? And I think that the toxicological assessment is quite complex. So I'm not a toxicologist. I only can refer, and that was what I tried, to the assessments done by EFSA, the European Food Safety Agency, and I gave a number of reference to these assessments of EFSA. So I think there are a number of effects to be assessed. That was what I tried to show with the example of the PBDE assessment, which is true for other contaminants as well. And what EFSA then tries to assess, say, the minimum doses from above which you don't have effects. But again, I'm not a toxicologist, and I only can refer to the toxicologist. So I will explain again. I understand you speak about the intake exposures. This is for risk assessment for food risk assessment. But when we dose in biological matrice, in blood or in lait maternel, I don't know, milk. So we have measures to say if we have a hazard situation or not, if these persons are at high risk to develop some other but health effects or not. If there is, like in some heavy metals, there is some reference for internal exposure for, understand me? Again, we need to know
which level of concentration of POPs in the body of women that can be acceptable? Yeah. This is Yes. You mean for breast milk? Yeah. What is safe in breast milk so that then this can be fed to babies? What I mean is that was a question repeatedly addressed to WHO. So also for the last round of WHO UNEP coordinated exposure studies, that is something UNEP cannot perform but would be in the responsibility of WHO. I'm aware of WHO assessments of earlier times, for example, including also for dioxins and PCBs. But as far as I know, WHO has not addressed these issues recently. And so that is difficult. For the levels as well of PCDD, PCDF, dioxin-like PCBs and DDT, Martin Vandenberg has assessed the levels we found in human milk. Martin Vandenberg is a toxicologist, a Dutch toxicologist who worked also as a professor of the university for many WHO tasks. So he has addressed a couple of years ago the issue of, say, safe levels or what the levels in human milk exceed TDIs. But what you would need probably is an assessment of all levels of the, say, 30 listed compounds as we analyzed until 2019, or now 37 analytes. And I'm not aware that WHO would do such a risk assessment for all these 30 POPs. That was the reason why I tried at least to give, say, some orientation by trying to derive a priority list which was just based only on lipid concentrations for chlorinated and brominated POPs. And that is what I had in mind from the assessment of Martin Vandenberg a couple of years ago. DDT was assessed partly as a risk. For dioxins, dioxin-like compounds, it was clearly a risk. So this has always been a kind of motivation that the levels found in human milk would be of concern then for babies. However, that has been, say, a kind of argument since the 90s or so. However, this has always been also a quite critical issue, because you do not wish then to raise concern of breastfeeding. And so it was always, say, a conclusion, something, this gives concern, or this gives reason to further reduce emissions to get safer levels. So that is roughly the overall context. Does this answer your question? I have others, but I don't have. Okay, no, perfect. Also recommend 6 months breastfeeding, right? I mean, also considering they know pollutant levels, but I think the WHO concludes that these levels still breastfeeding has more advantages and overcompensate, let's say, the pollutants. Salem, directrice projet industriel au niveau de l'Office national de l'assainissement. Bon, ma question, je vais la poser en français pour qu'elle soit plus claire. Donc, je voudrais savoir si, pour les POPs présentes dans les eaux usées, que ce soit domestiques ou industrielles, quel type de traitement
on peut procéder afin de minimiser ces POPs-là? Et est-ce que, après traitement, est-ce qu'on va les trouver dans les boues ou ils seront dégradés? Et merci. Yes. You have one minute. Sorry. Yes, so the question was whether the wastewater, like domestic or industrial water, if it contains POPs, whether it can be treated. And I think I heard in the beginning it was about PFAS in water, or just persistent organic pollutants in general. In general. Yeah, okay. So PFAS and other POPs are a bit different. So persistent, when it is hydrophobic and then it is bind to suspended particles, it's easier to remove because you can do sedimentation, you can have it through mechanisms that mechanical treatment or also oxidation. During the usual treatment, it could be removed. However, as you know, during the heavy rainfall, the wastewater will be discharged often in urban cities directly to the water environment, and that would escape the normal treatment process, and you can find elevated level of POPs discharged to the environment without treatment. And then, as you know, persistent organic pollutants are all very persistent, and it could remain. And then some of those other hydrophilic substances, like PFAS, and also like pharmaceuticals, personal care products, they are more difficult to be removed. So sometimes waste treatment plants, they need like third treatment, radioactive? No, is it radio? Oxidation or ultra? Additional treatment can be done, but exactly. But then, and then for PFAS, there are also more emerging technologies, especially designed for more hotspot or contaminated sites. But these techniques are quite expensive, or they are still at the innovation stage, but they exist. But challenges, again, is once it is released, it's quite persistent and it remains. PFAS, or let's say PFOA-related compounds, for example, there are several of such chemicals, but in the environment, they degrade to PFOA, or PFOS as well. There are precursors that could be used in the industrial processes, and then in the environment, it becomes PFOS, which is the most stable form, and that is what you can detect in the environment as it remains intact for many years. Normally for PFAS, you use activated carbon filters for drinking water. It can also be a technical resin just to absorb the PFAS. So this is done in many countries, especially when you have drinking water limits. It comes to the same what I said for standards and limits for products. It's the same for drinking water. Normally, only after you have drinking water limits, then the government need to act and the drinking water companies need to act. But this happens now in Europe. We have a regulation on Europe, which is then implemented for the individual countries. So they set PFAS drinking water limits, and then you check the drinking water levels for PFAS. And based on this, you decide if an additional
activated carbon filter or other filtration system is needed to reach that limits. Well, I am Lazar Haji, representative of the Ministry of the Health. I will be not tedious, and then will be fast for my questions. First, the first question for Dr. Kionu. Yeah, it's not a question, but it's confirmation. You illustrated and we show us the world map of controlling in the PAPs in the air of the world. And it seems that in Tunisia we have only one site. In Europe there is many and many sites. But in the United States of America, it seems that there is few sites, in contrary of the countries of Latin America. So I have a question. Maybe it's not you find it is political, but I am not. It's not political. What about the government that the bad government that is in the Palestine land? What about this? Second, I have this for the second question for the Dr. Reina Malish. I can see it. I'm tired. I am for the Dr. Reina. I am familiar for your best work, your best investigation for since 10 years. As we know, and that the harmful chemical of the POPs can cause various health problems such as Q toxicity, nephrotoxicity, cancerogenic for the reproduction, etc. As we know, all the POPs are the cause that as we know that the POPs are bioaccumulative, especially in the fat, so in the lipid, and are not hydrosoluble in water. Here I speak about the human health. As we saw, your study were about the human milk. That means the women milk. So my question is about, are you seeing, or if you will see and control the hormones of secreted in the blood of each woman and her milk? Why I solicited this question? Because I have done my PhD in Spain, and it's the first time in the world that we I work in the drug anti-cancerogenic, and it's the first time that we found that there is a correlation between the oxidation of tumors and the oxidation of the drugs. And that's all. Right. So
Thank you for these questions. The first question was, the number of sampling sites that was shown in the monitoring, that air monitoring data that contributed to GMP3. There was a global map. And indeed, in Tunisia, I think there are 1 point or 1 or 2 points that are just, overlapping in your countryside. So it's not this is not a map of existing all of the monitoring data in the world. It's a data map showing which data contributed to GMP3, which means that the government, the parties to the Stockholm Convention focal point, has sort of approved or agreed that these are the sites that can contribute to the monitoring. And so for this case, maybe next time we can discuss further and then identify if we can include more sites in Tunisia. Of course, this also relates to the availability of resources, whereby the UNEP supports this monitoring activity. So that is why some of the countries have more sites, some are not. And I also mentioned that in Latin America, there is a GAPS network. It's a regional monitoring network that contributes to this GMP exercise. So without funding from Secretariat or the GEF, they already have the monitoring program, ongoing monitoring program, that contributes to this GMP3, which was being agreed upon by the government, the parties to the Stockholm Convention. The State of Palestine is also a party to the Stockholm Convention, and they could contribute to the data. The data is first collected at the regional level. So the State of Palestine belongs to the Asia-Pacific region, which is coordinated by 6 regional experts, with China being the coordinator. So we would need to look into that and then have the lead coordinator to ensure we will have the data from as many countries as possible. But as you might remember, the Arabic region, Central Asia region, and Africa are where we have a big gap in data existence. Again, if I understood correctly, human health in general, levels found in human milk and humans in particular. What I have understood, again, I'm a chemist, an analyst, and I only follow talks of toxicologists. What I mean is the general idea also of the Stockholm Convention is to prevent possible risk for human health and the environment. And in Germany, we have developed, 20, 30 years already ago, a system of measurement of precautions, which was also introduced then in the EU in legislation. What I mean is, so for example, in the field of food and field, we got maximum levels. Is it better now? Better? Okay. Okay. So that is that if you exceed a certain level, whatever, with one intake or so, this does not immediately cause any health effect. So that is what the toxicologists try to understand then, the difference between acute toxicity, chronic toxicity, and therefore these measures of precautions aim that also after, I have the feeling that there is a reflection, that also over lifelong intake, you do not get any health impacts. So that is the general idea of measures of precaution. And that is also what I understood, that even if somebody gets whatever cancer or affects years later, you won't be able to trace it back to any certain exceedance or whatever. There are so many different factors which finally
define on safe levels, that is not easy to answer in the individual case. All, again, to sum it up from my understanding, everything is directed to reduce possible human health effects also in the long run. Although in any particular case, for any particular concentration, it is hard to define or to justify or so. Does this answer what you're... Okay. Merci à tous les panélistes. Donc, je me présente, je suis Tawfiq Ben Abdallah, un journaliste spécialiste en cause environnementale. Donc, j'ai deux questions spécifiques, donc très courtes. La première à M. Youssef Zidi et la seconde à M. Pierre Humbert. Donc, je commence par M. Youssef Zidi. Vous avez souligné dans votre présentation qu'une troisième campagne donc, de surveillance des POPs est en cours de préparation. Je voudrais savoir au moins les grandes lignes de cette campagne et au moins un petit résumé des deux premières campagnes. Donc ça, c'est la question adressée à M. Soufizidi. Quant aux questions adressées à M. Humbert, une première question concernant ce produit de substitution fluorée en termes de textile dont vous avez parlé et que vous avez qualifié de secret industriel. Donc, est-ce que, en termes de POPs, en termes d'un thème très sensible, donc d'impact sanitaire, environnemental, on peut parler de secret industriel. Ça, c'est un point d'interrogation. Donc, selon la législation, est-ce que on peut parler de ça aisément? Ça, c'est une première question. La seconde, vous avez cité que vous voudrez savoir c'est-à-dire que comment on gère nos 3 œufs en Tunisie. Donc, c'est une question qu'un expert pose et que je peux signaler au moins deux grands indicateurs, excusez-moi, pour le traitement de ces déchets. Le premier, c'est que nous sommes arrêtés à deux peut-être petites expériences avec les Coréens et avec les Allemands, la GIZ et l'agence donc de coopération coréenne, pour gérer deux petits sous-produits de ce grand gisement que présentent les 3 œufs en Tunisie. On est arrêté là. Donc le gisement, il est là. Et on aimerait bien s'inspirer de l'expérience française dont vous avez peut-être exposé quelques lignes et quelques process. Et peut-être, est-ce que c'est un process généralisé de par le monde pour sortir de notre un petit peu coin, là où on est fixé pour nos 3 œufs. Ça, ce sont mes deux questions et merci. Merci, c'est Tawfiq, à la question. Donc, en fait, la négociation en cours pour entamer une troisième campagne d'analyse et de suivi de POPs en cours, c'est vrai, mais elle va concerner pratiquement les mêmes sites et les mêmes matrices. C'est-à-dire, on va faire la même chose avec le lait maternel, l'eau, l'air et certaines matrices agroalimentaires telles que l'olive, l'œuf et le beurre. Donc, pour les anciennes campagnes aussi, ils ont traité le même sujet, les mêmes lieux et les mêmes matrices. Pourquoi on doit choisir le même et pour avoir une idée sur l'évolution et le changement? De temps en temps, qu'est-ce qu'il a changé? Est-ce qu'il y a une évolution, que ce soit négative ou positive? C'est pour cette raison-là, on doit choisir le même site et le même paramètre. Ça. Et merci. Bonjour, merci pour les questions. Donc, le substitut qu'utilise Decathlon est non fluoré. Non fluoré. Donc voilà, il a
franchi il est sorti des fluorés. Il faudrait leur demander, puisque je travaillais à l'Institut national de l'environnement et des risques pour le compte du ministère de l'Environnement français sur les déchets dangereux. Donc je leur posais des questions. Ça a été la réponse à un institut officiel à l'époque. Donc il faudrait leur demander. Peut-être que, bon, 3-4 ans plus tard, peut-être que leur produit est devenu plus commun et qu'ils seraient prêts à le dire. Mais voilà. C'est pour dire quand même que les grands groupes sont très conscients, suivent de très très près tous les travaux BRS, etc. et anticipent. Voilà. Donc, oui, il faudrait leur demander. Alors, sur la gestion des équipements électriques et électroniques en Tunisie, donc vous avez eu 2 projets, un avec la coopération coréenne et un autre avec la GIZ allemande. D'accord. Donc, c'était pour mettre en place des collectes séparées ou c'était pour... C'était... Des collectes des mini-exploitations, c'est-à-dire des exploitations ciblées, c'est-à-dire qu'on exploite la partie électronique, donc la carte électronique, oui, par exemple pour les ordinateurs et oui. pour le reste, Alors, les cartes électroniques ont de la valeur. Il y a un marché mondial des cartes électroniques, riches en or, pauvres en or, etc. Il y a le tantal des condensateurs. Enfin voilà, ce n'est plus un déchet. Les cartes électroniques triées, c'est plus un déchet. C'est un produit qui circule dans le monde entier. Vous pouvez avoir des cartes électroniques collectées en France, pyrolysées en Pologne, rachetées par le Japon. Enfin voilà, c'est un marché, c'est plus un déchet. Donc voilà, donc ça c'est bien. Normalement, ça s'organise tout seul. Le problème, c'est qu'il faut que les gens qui démantèlent les téléphones ou les ordinateurs et qui prennent la partie qui a de la valeur, la carte, gèrent correctement la partie qui n'a pas de la valeur, donc qui sont hors métaux et qui typiquement sont les plastiques. Et le problème, c'est qu'il n'y a personne qui va racheter des plastiques électroniques, même non bromés. Enfin, on n'a jamais réussi. Les constructeurs d'équipements électroniques ont tellement de spécifications, bon, c'est tellement optimisé, ils ne prennent pas le risque d'aller acheter des lots de plastique inconnus sur le marché mondial pour fabriquer des appareils comme ça, parce que vous vous rendez compte, s'il y a un problème quelconque, ils perdent des milliers de fabrications. Donc il n'y a pas de marché, enfin, à ma connaissance, il n'y a pas de marché pour ces plastiques, enfin, pardon, en Europe, il y a un marché aujourd'hui pour les plastiques triés séparés, donc absolument non bromés. Et donc, l'entreprise que je connais le plus, c'est Galou au nord de la France. Ils ont créé une société séparée, Galou Plastics, qui granule, compound, comme on dit dans le jargon des plasturgistes, à la demande. Donc, fait des lots de plastique mélangé, granulé, que les injecteurs, enfin, ou les plasturgistes n'ont plus qu'à utiliser telles quelles directement pour fabriquer. Alors moi j'ai vu des prises de courant, des boîtiers de prise de courant murales en polystyrène recyclé. Ce qui est très connu, c'est le polypropylène, donc les pare-chocs. Ça fait 25 ans que Renault récupère du polypropylène recyclé pour faire ses pare-chocs. Voilà, il y a quand même certaines fractions. Mais ça ne repart pas en usage très noble. Hein, voilà, donc, alors petit à petit, ça progresse. Et une dernière chose, donc il y a une décision en Europe pour les automobiles, c'est très important. Une automobile moderne, c'est 300 kg de plastique. Une automobile moyenne de gamme, c'est 200 kg de plastique. Donc avec on compte plastique, le textile des sièges, les mousses, tous les isolants, toutes les gaines électriques, toutes les cartes électroniques. Voilà, c'est beaucoup. Et donc il y a dans le règlement européen fin de vie des véhicules, les constructeurs devront intégrer 25% du plastique de l'automobile en plastique 25% du plastique devra être du plastique recyclé. Donc ça fait quand même 50 à 75 kilos par automobile. Et dans ces 25% de plastique recyclé, il y a 25% qui doit venir de l'automobile. Donc ça fera 6,25% début qui font la boucle. Parce que les plastiques automobiles, ils contiennent de l'essence pour les tubes et tout ça, de l'huile. Ils sont très techniques. Il y a des tas de plastiques différents. Voilà.
Donc tout ça, voilà, tout ça avance petit à petit. Et donc, j'ai une question, si vous connaissez ces deux projets-là, d'accord pour prendre la cerise sur le gâteau, c'est-à-dire la carte électronique du téléphone, mais que devient le reste? Le reste, il est en stand-by, donc je ne veux pas monopoliser la parole, mais il est en stand-by. C'est pour cela que peut-être il faut profiter de ces occasions-là, par exemple, de ce séminaire, et je m'adresse à M. Youssef et peut-être à d'autres institutions aussi présentes, de s'intéresser à de telles solutions par benchmarking, donc des solutions déjà qui ont apporté leurs solutions quelque part en France ou je ne sais pas, quelque part en Espagne, pour au moins minimiser la présence des POPs dans la nature, dans l'environnement. Voilà, c'est ça. Parce que le reste du stock, c'était inexploitable, qui n'est pas rentable, il est en stand-by en Tunisie. Donc, ça augmente et c'est des montagnes de déchets qui sont en train d'attendre, voilà, d'être gérés ou valorisés. Merci. Voilà. Donc, c'est plutôt une recommandation à bon entendeur. Merci. Merci beaucoup. Lashat Chouba, chercheur à l'Institut national de sciences et technologies de la mer. Je m'occupe un peu de POPs et des hydrocarbures, de pesticides. Donc, pour moi, juste quelques remarques ou peut-être questions. Au niveau de la méthodologie utilisée pour les tendances qui ont été réalisées pour la biosurveillance, est-ce que la méthodologie utilisée par les différents pays est la même? Primo. Secondo, est-ce que 5 ans, c'est suffisant pour faire les tendances? Et d'après ma connaissance, il y a des logiciels bien déterminés pour faire ces tendances, parce que là, pour moi, j'ai l'expérience de faire les tendances. J'ai surveillé depuis 2000 jusqu'à 2010. Et pour faire les tendances, je trouvais beaucoup de problèmes, parce que ce n'est pas une régression. Les tendances, c'est autre chose. Il y a plusieurs paramètres qui peuvent rentrer en jeu. Donc, selon les différents pays et les résultats, je pense que 5 ans, c'est pour ça même au niveau de votre de graphique que j'ai vu, toujours il y a les tendances de diminuer. Il n'y a pas quelque chose que ça monte, c'est-à-dire ou bien en moyenne, quelque chose comme ça. Ça, c'est pour les tendances. Pour le deuxième question, c'est pour le rejet. Le rejet, vous avez parlé un peu de rejet de pesticides qui sont périmés, où ils sont partis, par exemple en France spécifiquement, ou bien est-ce qu'il y a des lois en Europe, par exemple pour l'Espagne et tout ça, parce que je m'adresse à notre collègue, parce que je vois que la même chose que ce qu'elle a fait sur les bateaux, on a un autre bateau aussi ici pour notre institution, on a prélevé beaucoup des échantillons, on a fait tout ce que le manip qu'elle a fait en Espagne, mais toujours il y a deux rejets au niveau des laboratoires, et ce rejet par où et comment vous faites pour ce rejet de pesticides qui sont périmés. Et je termine, comme je veux remercier les organisateurs de l'atelier, les panélistes, et comme je vois pour l'atelier, c'est détermination et surveillance des polluants organiques. La détermination, en Tunisie, on commence à déterminer, mais est-ce qu'il y a un laboratoire maintenant qui s'occupe de cette surveillance? Je pense que de prime abord, il faut penser à mettre en œuvre l'installation d'un laboratoire, d'initier cette méthodologie et commencer à travailler convenablement avec les autres pays pour parler, par exemple, avec la Russie, l'Amérique et tout ça, et parler de pesticides. Parce que là, dernièrement, j'ai travaillé un peu sur les PFAS ici en Tunisie, et je suis obligé de faire les analyses en France. Je ne peux pas faire ici, alors que j'ai un laboratoire, mais je n'ai pas l'appareillage. Ça manque l'équipement, mais on a la méthodologie, ça existe. Je vous remercie. I think if I understood correctly, the first question was addressed to me,
And if I understood correctly, the issue was on monitoring, deriving time trends or so, whether this is a kind of reliable, established procedure. What we have done or otherwise. That is one of the main ideas of the WHO UNEP coordinated exposure studies, to minimize any effects which could cause variations. So that starts with collection of, say, representative samples. So then we as reference laboratory would get samples sent to us by the national coordinator, who has selected, after sending out questionnaires, 50 individual mothers, which are considered to fulfill certain criteria, so that then these pooled sample can be understood to be representative for a country. Then second, there is always a possible analytical variation, and therefore this reference laboratory system makes sure that there is as little analytical variation as possible. Therefore, I spent some time explaining that we have a strict quality control program. In other words, for example, we wanted to make sure when we received the first sample of human milk from New Zealand in 2000, that then if the last sample in this 2000-2003 round from US we received 3 years later, if there are differences, that these are not analytical variations, but differences in the levels. So that is the concept as such, that the factors, the external factors, are minimized. Then I tried to explain that usually you derive time trends by comparing minimum, median, or so levels. If you do this, then you have a variation, because it depends just which countries participated in a certain round. This might change. Therefore, we found that it is much more reliable to assess. And then I'm not a statistician. I have to admit that this was done by our Czech co-workers. So from Recetox, Kiono just has mentioned that the GMP data warehouse is in the hands of Recetox, and so they have excellent statisticians, which then could help me in a joint paper to address the time trends. And from these colleagues also come then the differentiation between trends and tendencies. Trends which are statistically significant and tendencies which are not statistically significant. So that was then the basis to calculate time trends over 10 years, because that is one of the requirements of the GMP data warehouse, that studies should be able to determine time trends over 10 years. And that is what I tried to clarify. There was a misunderstanding also in the publication that countries were assessed whether they have time trends over 10 years, increasing or decreasing. This is not the case. So this is not a requirement of the Stockholm Convention. It's only a requirement for reliability, scientific reliability of studies. So therefore, we choose this 10 years period, and then our Czech colleagues assessed with this tail-10 estimator, whatever this is, the time trends, which then were statistically significant over 10 years. So that is the overall background. Does this answer your question? La gestion de pesticides obsolètes, c'est un déchet dangereux. Il suit les dispositions de la loi 96 sur la gestion des déchets, donc il faut les traiter dans des sociétés autorisées où la seule technique, c'est l'incinération.
Actuellement, c'est l'incinération pour les pesticides, oui. Mais c'est un déchet dangereux, il faut le conserver convenablement dans un site bien aménagé. Sinon, il faut le céder à une société autorisée. Sinon, il faut l'exporter ailleurs pour qu'elle soit incinérée. C'est ça. Oui, donc la question des emballages vides de produits phytosanitaires, si j'ai bien compris. Il y avait les pesticides périmés, interdits, et puis, bon, il y a par exemple aujourd'hui la question des emballages vides de produits phytosanitaires. Bon, normalement, c'est plus un sujet POP, puisque ces POP sont interdits et les pesticides sont interdits depuis longtemps, sauf le chlorpyrifos depuis. Donc, c'est pas un sujet POP, mais juste 2 mots en France. Donc, la profession agricole et ce qu'on appelle l'agrofourniture, donc les vendeurs de produits aux agriculteurs, se sont organisés spontanément depuis longtemps dans une association qui s'appelle Adivalor, dont le siège est à Lyon, et qui a tout pris en charge, tous les plastiques agricoles, les emballages de balles d'ensilage, les plastiques de serre, le matériel d'irrigation à usage unique. Voilà, il y en a je crois qu'il y en a 30 000 tonnes par an. Alors, les emballages vides de produits phytosanitaires et de produits vétérinaires sont considérés comme déchets dangereux. Et je vais vite. Donc, typiquement, il y a 2 voies. C'est que, ils essayent, c'est du polyéthylène principalement, ils essayent que les entreprises phytosanitaires réutilisent ce plastique pour refaire des emballages de produits phytosanitaires, puisque c'est pas très. S'il y a quelques centaines de milligrammes par kilo d'un pesticide, c'est pas très grave quand on met un autre produit à 200 grammes ou 300 grammes litres dans un emballage qui contiendrait un tout petit peu d'un autre pesticide. Bon. Sinon, c'est l'incinération. Voilà. On en revient toujours à ça. For the laboratories that can measure POPs, for the GMP, indeed, not any laboratory can be the laboratories for measuring the concentration that would contribute to GMP. It has to pass the test, sort of intercalibratory exercise, and certified through the project. And then, so there's a list of laboratories that can participate in this monitoring exercise. And if you know any laboratories, let us know. And it could then participate in the interlaboratory exercise or other calibration opportunity, and could be considered also in the system. But in absence of such laboratories in some countries, then you need to send the sample to, for example, Resetox for measurement. But what is very important is the sampling stage. For sampling, it has to be done locally. And then when it could also be very critical stage to avoid cross-contamination. Like if you use a Teflon sheet for covering samples, then you will have a high PFAS contamination. So for this purpose, we send experts to train. They follow the standard methodology for sampling and avoid contamination so that we can contribute to the measurement. Also, it would be great if samples can be stored for future analysis in cold temperature when new POPs are sort of listed. And yeah, sometimes it's difficult because of such a possibility of contamination. But yes, indeed, sampling is another step where we really need the local experts, and then also connection with the government, because that's where we can use that data as a global monitoring plan report. Thank you. Just équipement. Yeah, okay. Juste les équipements, c'est tout. Parce qu'on participe avec les intercomparaisons à l'échelle internationale, ça fait longtemps et tout ça, mais ça nous manque les équipements, les appareillages. Merci. Thank you for giving me the floor. If you allow, I have
I have, if you allow, I have two general comments and two questions. I start with comments. If we look at the expected outcomes of this workshop, there is 7 outcomes. I target the number 5 and number 6. Number 5. Identification of technical regulatory gaps which prevent the efficiency management of POPs, and the formulation of practical recommendation to address this issue. I think this outcomes needs further work. We didn't treat it as it is. I think among other gaps, the issue of standard, the limit value, the limit value of POPs. For your information, until now there is no agreement recorded in the framework of BRS Convention. I think this issue raised by Dr. Weber. The second outcome, put in place a national specialist network on the issue of chemical pollution in order to collaborate on the future chemical pollution, such as pilot project, research and development. My question, how to implement these outcomes? I will finish by the two questions addressed to Mrs. Kay. We are interested to, first one, we are interested to let us know the opportunities available for Tunisia for party including Tunisia in terms of program project for better implementation of POPs Convention and ESM of POPs products and wastes. The second question with regard the global monitoring program, GMP. I ask you kindly to let us know the advantage of this program for party in terms of using data and report in order to undertake the appropriate measure and action. I think that Tunisia is interested to contribute in this program, but on the other hand, it needs capacity building and financial means to be provided to do this. How to provide this technical and financial assistance. Thank you very much. So Roland, if you want to answer about the standards, you have the floor. Yeah, I think it was rather a statement from him, right? That there are at the moment, and I think he means the standards in Tunisia, which might be missing. I mean, I showed regulatory limits in products in Europe. And in respect to the convention, normally the convention does not prescribe limits. For example, unintentional POP
the BAT-BEP is mentioning that there is 0.1 nanogram TEQ dioxin emission from incinerator, but it does not prescribe. Finally, the countries need to decide what kind of limits they choose. The same for the Basel Convention about the low POP limits in waste. So for a range of POPs, there are 3 provisional low POP limits. But finally, the country have to make the legislation. I mean, the Basel Convention low POP limit is not legislation for Tunisia. Tunisia finally need to decide what kind of low POP limit they might consider, or what kind of unintentional trace contaminant they might consider. This is also for Europe. Yeah, I mean, it is finally the country, and the limits are normally not prescribed. Maybe Kay can make an addition on this. What the convention subsidiary bodies are trying to do is at least to provide guidance in, in order to facilitate decision making at the national level and provide more information about, the risks of these chemicals when it is present in products or articles or in waste and so on. So yeah, indeed, it is not simply you can take the number under the convention and apply to your country, but rather you have to also assess available information and take the decision at the national level. I think you had a few more questions. So one was about the support for implementation of the POPs convention. And indeed, every country is facing different stage of development or economy situation and has different levels of environmental challenges. So for example, big countries like China or Brazil, India, they have big economy, but also have concentrated levels of contamination. And they also need support in technical assistance. There are also small island developing states. They have their own challenges, a small community, but has limited waste management possibility to install facilities and so on. And therefore, as a secretariat, we would need to hear from your country, each party, to express what is the need for your assistance. You need to explain to us what do you specifically is needed and helpful for supporting your country's situation. And this is called needs assessment. And once we have the information, we will try to mobilize funding. There are some opportunities, like obvious ones are JEF projects. There is also a special program for institutional strengthening. And the Secretariat, we also get some funding from the European Union, Germany, Norway, and etc., etc. I have developed a big project on plastic waste, thanks to contributions from, yes, indeed, Norway and Germany, France, and so on. We were able to support countries. But this is really on the basis of need expressed by parties. And we don't just go to random country and provide help. So please do send me email if you have specific areas that require support, and we would be happy to explore the opportunities. And then another question, very good point, how GMP data can be useful for countries in policy making. And this is really the question that I would like each country to think about in next 6 years and then the upcoming cycle. Because as I explained in the beginning of the Stockholm Convention, when the GMP was adopted, the objective was to use this information for evaluating the effectiveness of the Stockholm Convention. So if you observe
declining trend, then it means that the Stockholm Convention is working. If you observe no change or even increase, there's something wrong with the Stockholm Convention. However, as I mentioned, now in the Arctic region, you might observe increasing trend, not because of the Stockholm Convention, but possibly through climate change. Or even in the background data, you might observe increasing trend, not because increasing level of use, but the urbanization of the place. So it used to be remote area, but now you have more direct impact from human activities that it is not really reflecting background data. So many factors might be changing the trend, which is very difficult to interpret. And then also just a declining trend might not be so helpful for additional measures by policymakers. If it is telling you that you have a problem, like you find a hotspot, then policymakers might put some more attention to that issue. But if you only hear that, okay, the level of endosulfan in the air is declining, then it's, you know, it might not trigger the further action. However, at the same time, data could be very sensitive. We have experience in the past, a party didn't like the elevated level of PFOS found through GMP project. And then we had to remove that number from GMP report. And yes, so it could happen, right? And then what is it? What is it that we're doing? On the other hand, I can see that in academia, there are so many studies, right? Like you have many national data available, or the universities or institutions, the researchers. There's a lot of publications out there. Maybe we could look into these publications and then make a general observation, not necessarily government-approved data, but have like a general review of available POPs data. That might be less costly. We just need some very good consultant or expert to look into these desk studies and then make some report. That might be an idea. But indeed, we need to really try to make the GMP data more useful for policymakers because it's a very costly, very expensive program, I must say. Thank you. Thank you very much. I am okay. Undo this last question. Yes, for sure. This last one. You will be not able to ask the third, the fourth, and the fifth. Hello. First of all, thank you for all these insightful informations that you shared with us. I'm Sarah Heshmi. I'm an assistant professor at Water Research and Technology Center here in Tunisia. And today I'm representing a national NGO called AEFG, which is the hub of IPEN in MENA region. So my first question is about research. So my concern is, how are we going to keep research and monitoring, especially when most of these chemicals are globally banned? So what are we going to use for monitoring these chemicals? I know that XRF and FTIR can be used, but for elementary analysis, not specific compounds. So first question. So the second question, I wrote that PFAS can be measured with GCMS. So if I'm mistaken, please correct me. And lastly, so it's for Mr. Zidi. So about the analysis that were done in Tunisia. So what are the chemicals that were analyzed? And were they analyzed in Tunisia or in a foreign country, for instance? Thank you.
So maybe for the first question about the chemicals that are globally banned. Globally banned under the Stockholm Convention, but it is not banned until national regulation really bans the chemical and it is enforced. So even if it is listed under the Stockholm Convention, we know that the use could continue until it is really nationally banned and it is enforced. And some of the chemicals have exemptions that could continue the use for these allowed parties, or even parties haven't registered, but they just continue using it without knowing the requirement. And so even pesticides, this could be the case. But more complicated are the industrial chemicals. So you mentioned about XRF and so on. Why do we need that? Because like car spare parts, they could contain flame retardants and they can be plastic waste that could be sent for recycling. And you want to know in a quicker way to eliminate those that might have possibility to contaminate the recycled plastics. So if you are able to eliminate bromine containing plastics, then, well, you don't know whether it is a deca-BD or penta-BD or octa-BD, but at least you know brominated something is contained. So you can screen it. It's a screening method. And then, yeah, PCB also has a number of screening tests. However, if you really want to be sure about the level, you need to, use more accurate measurement methodology. As for PFAS, normally we use liquid chromatography mass spectrometry, LCMS or LCMS-MS, but I guess other, yeah? I think this information was from the presentation from Roland, maybe, or well, also in my like presentation, I said that there are some PFAS which could be analyzed by GCMS, but that is for the ionic form. Usually, most of PFAS are analyzed by LCMS-MS or high resolution MS. Yeah. Okay. You know, I said that this Kenyan doctor, meanwhile, it's Professor Urata. When he was in Germany, he used GCMS. Maybe the background was that in many African countries, you do not have LCMS-MS, but you have a range of GCMS in the laboratories. And so a range of PFAS can be analyzed with GCMS. Maybe you can look to his studies. And also he is in Kenya, he's at the university. I invited him last year to a workshop to give an overview on PFAS contamination in Africa, which was quite good. So you could, let's say, approach him and see what he says, what is possible and what is not possible in respect to GCMS and PFAS. But I know that for Tunisia, you have a LCMS in your national laboratory. So then if you have a LCMS, you can go with the LCMS, of course. In respect to the question of POPs in products and that, for example, the PBDs and HBCD are now restricted and production has stopped. The issue is, yes, in products, they will be there for years and even decades. In products, in construction, even it can be 50 years or 100 years that you have still these products and then coming out in the waste stream and possibly if you establish recycling. So therefore, even the legacy POPs can be a topic for the decades to come, depending on the service life of products. And then, of course, when you look to other brominated flame retardants, there are also highly brominated. And Pierre Hennebert, he wrote a publication where he listed other brominated aromatic flame retardants in Europe, which are listed, which are also persistent and toxic and currently evaluated by the European Chemical Agency. And actually, in Europe, they have proposed a strategy for
flame retardants for the evaluation. And one proposal there is to restrict all brominated aromatic flame retardants. So I think it's interesting to look to the publication of Pierre. Maybe Pierre, you can give the link about your assessment, and also to look to the European strategy on flame retardants. This includes not only brominated, but also phosphorus flame retardants, where there are some hazardous ones, but also some which are considered at the moment not hazardous. Yeah, so, and then you can look at it, and when you do your monitoring and assessment, not only focus on the POPs, but also other chemicals of concern. We have written our report for UNEP, Chemicals in Plastic, a technical report. There we have listed 13,000 chemicals in plastic, and more than 3,200 has some hazardous properties. So the issue is, of course, in plastic also bigger than the POPs in plastic. So maybe also this report might be a good starting point. There we have listed 10 chemical groups of concern, which are also beyond POPs. And therefore, I mean, when you are doing your plastic research, consider the bigger picture. Merci Madame Hesmi pour la question qui concerne les POPs qui ont été mesurés au niveau de la Tunisie. Ce sont des séries de PCB et séries de pesticides organochlorés. Le résultat il est déjà abrité au niveau de la Convention. Vous pouvez le constater, il y a des résultats locaux, régionaux et mondiaux. Sinon, je peux vous envoyer la totalité du rapport qui a été réalisé dernièrement. Merci. Je crois. Oui, on termine, mais vous devez répondre à la question de Pierre maintenant, parce qu'il a fait des questions avant de finir. Donc, si vous voulez, Pierre, vous le faites à nouveau, la question, et il va répondre avant de finir. Y a-t-il un système de responsabilité élargi du producteur en Tunisie, et pour quelle filière? Et comment fonctionne-t-elle? Voilà, le financement, le contrôle, la certification, les résultats, le taux de collecte, la collecte séparée, enfin, toute la chaîne de mesure. Merci. En tout cas, pour la Tunisie, il y a 2 ou 3 cas de système national de récupération ou de valorisation des déchets dangereux. Mais pour la responsabilité élargie des entreprises, on n'a pas encore mis en œuvre. Mais on a fait une étude très approfondie, très détaillée, et on a même préparé un projet de loi qui va mettre en place ce système-là. Donc, c'est en cours, Inch'Allah. Bon, code de l'environnement, oui. Le code de l'environnement, c'est quelque chose. Mais ça, c'est spécifique. Il y a un projet de loi, une étude détaillée qui existe, mais en phase de finalisation pour mettre en place le système de responsabilité élargie de l'entreprise, surtout pour les piles, surtout pour les piles. Et les déchets électriques, électroniques, et les déchets encombrants tels que les déchets de voitures et les déchets de matériel roulant. Okay. Donc, now, if you want, I leave the floor to each of you to give one sentence as the conclusion for this workshop. So we can start with you, Rainer, if you wish. Okay, on fait the last one. Okay, short one, please. Short one, because we are very late. La majorité de questions ont été répondues par les autres collègues, mais il y a les données à M. Hubert, la question, par rapport aux données de l'IPEN sur le POPs dans le produit. Il y a beaucoup de données et peut-être qu'il ne l'a pas présenté, je ne sais pas pourquoi. Il y a une deuxième question par rapport au projet espagnol de contrôle des POPs dans la Méditerranée qui va très bientôt démarrer la mission le 10 juin, je crois. C'est ça. C'est un projet 100% espagnol. Tous les participants sont des Espagnols. Il n'y a pas une possibilité que
quelconque des universités ou de recherche puisse participer. Et la dernière demande à M. Jordi s'inscrit sur le programme que les prochaines étapes. Quelles sont les prochaines étapes de ce projet? Merci. Pour participer, non? Est-ce que quelqu'un de l'université, Oui. anyone for the research can participate in your company in the Mediterranean? Yes, I Yes? understand the question. Yeah. No, I'm sorry, but it's not possible anymore, of course. Close. I was discussing with Jordi this 1 Yes, month because ago. now I will take Maybe the you floor. prefer to explain the idea, but it's not possible anymore now. C'est-à-dire, c'est une très bonne question, celle que vous faites, parce qu'on a discuté ça. Donc, on avait discuté ça dans le contexte de la Méditerranée. Donc, avec UNEP-MAP, on avait pensé de prendre ces bateaux, Sarmiento de Gamboa, et faire un projet sur toute la Méditerranée en cherchant les hotspots, les points chauds. Donc, en seguant, par exemple, les données que la Tunisie a pour faire les SNPs et pour faire les SNAPs. Donc, on a fait les National Action Plans pour UNEP-MAP qu'on doit présenter dans l'année prochaine. Et en seguant toutes ces données, on devait prendre le bateau et aller là-bas et faire des connexions avec les universités régionales ou de chaque pays. C'est une possibilité. Et je me suis battu pour ça. Mais le résultat, c'est que ça n'a pas abouti. Donc, c'est dommage, c'est dommage. Mais, dans le futur, qu'est-ce qu'on peut faire dans le futur? Si moi, je suis le responsable du pays, je continuerai à me battre pour ça. Donc, parce que c'est une possibilité de continuation. Par rapport au monsieur d'avant qui l'a dit, sur le point 5, qui disait « Création ou consolidation d'un réseau de spécialistes nationaux engagés sur la question de pollution chimique, prêts à collaborer à des projets futurs. » Ça, c'est le point. C'est-à-dire, aujourd'hui, on a discuté tout ça pour commencer à mettre une petite pierre, on va dire un galet, un caillou, si vous voulez, pour des projets de futur. MedWaves, c'est le centre régional et c'est pour aider. Donc, c'est comme maintenant un pays qui réclame un atelier sur un domaine, on le fait. C'est que Yono vient de dire aussi. C'est-à-dire, si on fait une demande au BRS, il y a la possibilité. Je ne peux pas parler pour moi-même parce que dans 2 mois, je ne vais pas continuer dans mon poste. Mais le GF9, il va arriver. Le MedProgramme, les activités, par exemple en Tunisie, par rapport à MedWave, ça finit aujourd'hui. Donc, vous aurez la présentation et tout, mais les activités de MedWave, dans le contexte du MedProgramme, dans tout l'ensemble, ça finit dans 1 mois. Au mois de juin, ça finit. On ne va pas continuer. Mais il va arriver le MedProgramme 3. Il va arriver. C'est le moment, par exemple, de tous les gens qui sont engagés dans ces discussions, de proposer au ministère quels sont les points que vous considérez les plus utiles. Donc, par exemple, Roland a mentionné ça de peinture, par exemple, des cas d'études sur peinture. Est-ce que la peinture, le secteur de la peinture, c'est un secteur stratégique? Est-ce que le secteur de la construction, c'est un secteur stratégique? Est-ce que la personne qui vient, par exemple, du journalisme, a des informations, par exemple, des choses de la chaîne, par exemple, des gens qui collectent, qui sont vulnérables? Parce que, par exemple, au Monténégro, par exemple, on fait un projet avec les gitans. Donc, les personnes qui cherchent, par exemple, tous les déchets électroniques, quel est le rapport avec la santé? Donc, on travaille sur ça. Par exemple, en Libye, on va faire un autre atelier sur la reconstruction après la guerre. En Albanie, on a fait un atelier sur la mousse anti-incendie. Donc, on travaille dans beaucoup d'aspects. Et c'est maintenant le premier pas pour continuer à l'avance. Donc, je comprends très bien ça. Je comprends que les résultats attendus, c'était très ambitieux, mais on a discuté tout ça. Maintenant, on est très en retard, donc on ne peut pas continuer. Mais vous savez qu'il y a MedWave, il y a les institutions de recherche de beaucoup de ces pays, l'Allemagne, on a mentionné différents, la France, la Belgique, il y a plein. Donc, par exemple, quand M. Sidi a été le représentant de l'Afrique, par exemple, de la Convention de Stockholm au dernier BRSCOP, notre site event, c'était celui-ci que j'ai dit au début, c'est-à-dire le transfert de connaissances depuis le nord de la Méditerranée vers le sud et du sud de la Méditerranée vers toute l'Afrique. Donc, c'est travailler ensemble, c'est ça.
Et quand vous dites qu'il manque, par exemple, des instrumentations, il manque tout ça, c'est vrai que chaque pays ne peut pas avoir un laboratoire. Parce que pour avoir un laboratoire sur chaque pays, il faut avoir une chaîne des échantillons qui vont venir dans le laboratoire chaque mois pour que ça soit viable. Sinon, on va dépenser, gaspiller de l'argent, c'est vrai. Mais si on a une stratégie de futur, c'est faisable. Vous avez un an pour proposer des actions sur les F9, par exemple. Il y a beaucoup d'actions sur les VRS, qu'on dit, par exemple, Plastic Waste Partnership, des projets de 1 000 millions. On présente des propositions. Si vous êtes engagé et proactif, il y a des options de faire des choses. C'est seulement stratégie. Parlez tous ensemble et continuez. Donc, je ne vais pas m'extendre beaucoup parce que sinon, on ne peut pas faire la phrase résumée de chacun. Donc, maintenant, Rainer. My, say, final conclusions or it's a huge amount of data available and many options. And I hope that at least from what I could contribute, I could help to give you some guidance on, say, possible priorities, at least regarding analytes of interest from the perspective of human health. So that if that would have been helpful, that would be nice from my perspective. Alors, ce que je vous souhaite, c'est que vous arriviez à rassembler toutes les parties prenantes, y compris le secteur informel. Je ne connais pas le secteur informel en Tunisie, j'étais en Côte d'Ivoire. Par exemple, bon, le secteur informel, c'est le secteur numéro 1. Voilà. Pour la construction des futurs organismes de responsabilité. Ah, Monsieur Zilli est occupé. Donc. Parce que c'est comme ça que ça pourra fonctionner et ensuite baser vos... Pardon, je répète, Monsieur Zilli. Rassembler toutes les... Mon souhait, c'est que vous arriviez à rassembler toutes les parties prenantes, y compris le secteur informel, en lui demandant de se structurer. Ce n'est pas un individu, ce sont des fédérations, des associations, pour que le système fonctionne, qu'il n'y ait pas des passages latéraux en dehors du système et que toutes vos décisions soient basées sur de la science, des données, des résultats de la science, parce que sinon, il y a des discussions à l'infini, vous voyez. Si c'est basé sur des opinions, des avis ou des impressions, on discute à l'infini. Si c'est basé sur de la science faite par des universitaires, des partis indépendants, à la fin, tout le monde accepte. Au début, on dit non, il n'y a pas de pop là-dedans, non, ça n'est pas chez nous, ça n'existe pas, etc. Et puis on mesure, et puis on trouve, et puis les positions évoluent. Voilà, donc je pense que vous êtes sur le bon chemin. Right. No, thank you very much for active discussion. I really enjoyed the theme of the conference of the parties. That's just nice day, the nice discussion, and for me it was really inspiring. My idea is that we are lucky that we have all the conventions, and what we have to do is to work and to fight against pop and to communicate. And if we need help, we have to call to the door, and my door is open for anything you can need from our side. Thank you. Roland, you have the floor, Roland. Il est connecté, Roland? My presentation. Can you hear me, Jordi? We don't listen, Roland. Okay. Yeah. So, I mean, also my presentation was just a first introduction into the guidance. Yeah. And like I said, we have the webinar, which is 18 hours. So the first step was today into introduction of POPs in products. So I hope that in the next step, you can look to the guidance, you can look to the case studies, you can look to the webinar. And then decide what can be interesting for your country. What is for sure interesting for the North African region are PFAS. I know that in Tunisia there is an interest to develop PFAS monitoring. So maybe I hope that for today
in the meeting with Begonia, there might also be a first step, maybe in a cooperation in future. Therefore, I wish you good luck. I mean, here for monitoring of POPs in products, but also look into the PFAS because this is really serious in respect to water safety. Donc, de ma part, je voudrais remercier peut-être les présents ici pour leur qualité d'intervention, leur patience et leur participation active. Je remercie aussi nos experts pour leur présentation, pour leurs conseils, pour leurs idées. Même si le travail terminera cette mois-ci avec le MedWave, je pense qu'il y a des grandes potentialités de coopération avec le MedWave et autres organismes. Probablement, on va essayer de déclencher un processus de concertation pour avoir la possibilité d'un MedProgramme 2, c'est-à-dire si les choses qui n'ont pas été terminées dans cette cycle-là, pour peut-être les priorités, pour le besoin, peut-être on va se concerter, on va organiser un grand séminaire pour identifier nos besoins nationaux en matière de hotspots et en matière de gestion des POPs. Donc, merci beaucoup. Et on se voit, Inch'Allah, dans les futurs événements, des concertations et des discussions pour d'autres sujets. Merci beaucoup, M. Sidi. Je vous remercie la coopération du ministère dans tous ces presque 2 ans. Je remercie la participation de tous les experts, bien sûr. Je remercie beaucoup tous les gens qui sont restés jusqu'à la dernière minute ici en faisant une participation très active avec beaucoup de questions. Donc, moi, je suis très ravi de ça. Je remercie la participation et toutes les traductions des traducteurs. Et maintenant, je vais finir tout ce long voyage qu'on a fait. J'ai démarré avec le roi de la Numide, Yogurta. Je suis allé vers le poète national du XXe siècle, mais maintenant, je vais finir avec la Tunisie indépendante. Donc, je vais prendre une phrase de Havik Bourguiba, que vous connaissez très bien, et la phrase c'est parfaite pour ce workshop, pour cet atelier. Être réaliste, c'est préférer une réforme modeste qui en permet une autre à un miracle impossible. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Si on va petit à petit, on peut faire des choses. On ne va pas résoudre le problème des PFAS, des POP, c'est impossible. Mais on peut faire des petits pas vers ce futur. Donc, il faut apprendre de ces grosses phrases. Et avec ça, je conclue cet atelier. Merci beaucoup à tout le monde et à la prochaine. Au revoir.